Buenos días, por fin estamos aquí hoy con una invitada muy especial, Rayen Keys. Thank you very much for the opportunity to speak to everyone today. Welcome to this interview. It's a pleasure for us that you are with us here today. Okay. Están conmigo también mis compañeros, Cristina Guerrero, que va a ser nuestra intérprete, y Javier Díaz Murillo, que es el creador con Iruña Iriarte de Reikiavik Ediciones y que han publicado el libro en castellano de Rayen Keys. Lo primero, muchas gracias, Rayen, por compartir este espacio y por compartir tu tiempo con nosotros. Ahora voy a decir unas palabras. I'm happy. Voy a presentarte. A ver. Rayen Keys, no sé si lo he dicho bien, fue la primera persona que llevó el Reiki a la sala de operaciones del doctor Medvedov y actualmente trabaja con cirujanos, sobre todo con el doctor Sheldon McFerman. Rayen ha transmitido Reiki a los pacientes antes, durante y después de las cirugías a lo largo de casi 2 décadas y ha formado a maestros y maestras de Reiki que están llevando el Reiki médico a los quirófanos y otras áreas de la medicina. En el mundo del deporte ha dado Reiki a los atletas de la NFL, el fútbol americano, y la NBA, el baloncesto. Asimismo, su rostro ha aparecido en revistas nacionales como Vogue o W Magazine. Ha sido nombrada Mejor Maestra de Reiki de Nueva York por la revista New York Magazine y Neoyorquina de la Semana en New York One por prestar servicios voluntarios de Reiki durante 8 meses tras el 11S. También es autora de los libros The Healing Power of Reiki y The Healing Light of Angels. En abril de 2022, la editorial Reikiavik Ediciones ha publicado en castellano su último libro titulado Reiki Médico o Medical Reiki. Bueno, Rayen, para la gente que no te conozca y que no sepa, empezamos por el principio. ¿Qué es el Reiki Médico y cómo surge el Reiki Médico? Reiki is Reiki. We all practice Reiki, and that means that what I do and what I teach others to do is to use our beautiful practice to help those who are going through traumatic medical events like surgery, chemotherapy, and any place where a medical treatment can result in trauma. So there's no difference in the Reiki. It's just where it's administered, and the specific rules that we must abide by to bring Reiki into medicine. The medical rules, meaning the limitations. We cannot walk around in an operating room. We have to work with the other team members and make everything safe for everyone in the OR, or the operating theater, as you might say in Spain. Ok. Que dice que el Reiki es Reiki y que lo único que practicamos, bueno, que sí,
que practicamos y que ella enseña es esta maravillosa práctica para ayudar a aquellos que están atravesando una situación traumática como quimio o como un tratamiento médico, y que realmente no hay diferencia en el Reiki, es donde se administra ese Reiki y las normas específicas que debemos de seguir para aplicar ese Reiki en medicina. Y aplicando una serie de normas. No podemos ir a un quirófano y simplemente sentarnos y mirar alrededor. Tenemos que trabajar mano a mano con los otros miembros del equipo para transmitir ese Reiki dentro del quirófano. Quiero que me comentes brevemente un poco cómo empezaste, cómo llegaste, cómo apareciste en una sala de operaciones dando Reiki, porque eso impresiona mucho, ¿no? Nosotros nos da un poco de miedito el ámbito médico, ¿no? Un poco. Entonces, ver en ese espacio, no sé cómo decirlo, de la élite médica, pues, ¿cómo surgió eso? Well, I got there because Dr. Mehmet Oz was interested in how alternative therapies could help his patients. And I did not ever imagine or even want to go into medicine, into an operating room. I don't consider myself to be a medical person. I am not medically trained, and I'm not a medical person. What I am and what you are and what we are in the world are, in my opinion, miracle delivery systems. We bring the power of the universe into a place where it is desperately needed. When someone is on the operating table, there's a team that's doing everything to save their life. And they are amazing, but they are no better than you or me or any person who brings Reiki, because we bring the other thing that's necessary for a person to truly heal. Trauma is being experienced by the body, mind, emotions, and spirit of someone going through surgery. What is the remedy? How can they heal if they have stress and trauma? The brain is sending out all the wrong chemicals for healing to occur. We, as Reiki practitioners, we, the Reiki masters, bring the medicine, the energy medicine, the spirit medicine to really heal, for the person to truly heal. So, even though it seems like these people in the white coats are elite, they cannot do what we do. And we are two hands to hold on to each other. Science, medical treatments, and spirituality, which we were given by our sensei, Mikhail Yusui. Bueno, pues básicamente llegó porque el doctor Oz estaba interesado en ver cómo las medicinas alternativas podían ayudar a sus pacientes.
en que ella no se considera una persona, un personal médico, porque además no ha trabajado en eso y no ha aprendido. Y que dice que estamos en un sistema de milagro, de transmitir este milagro. A ver cómo lo explico. Dice, traemos el poder del universo a un lugar donde se necesita de forma desesperada. Hay un equipo maravilloso intentando salvar la vida del paciente, pero ellos entregan otra cosa, algo totalmente distinto. Lo que hacemos los reikistas es que transmitimos la medicina espiritual o la medicina del espíritu para que la persona pueda sanar de verdad. Y aunque parece que ellos son los de la bata blanca, son la élite, ellos no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Realmente trabajamos mano a mano la ciencia y la espiritualidad que fue transmitida hasta nosotros a través de nuestro maestro Mikao Usui. Es decir, a ver si me explico, es ciencia y espiritualidad cogidos de la mano para que la gente realmente sane a un nivel mucho más profundo, no solamente un nivel físico, que eso lo hacen maravillosamente los médicos, sino algo mucho más de superar ese trauma que para cualquier persona supone el atravesar un proceso de quimio o cualquier otro proceso que le lleve a un quirófano. No sé si me he explicado bien. Sí, 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 perfectamente. ¿Sí? Ok. Bueno, para la gente, esto yo creo que es más para reikistas, ¿no? Que conocemos otros caminos y otras formas en la aplicación del Reiki. ¿Qué aporta el Reiki médico diferente de otros Reikis? O sea, un poco, a lo mejor, pues, algunos detalles que puedas comentarnos. Reiki is Reiki. Our hands are the delivery system of Reiki. We must operate in medical situations in limited ways. We cannot give a Reiki session normally like we would in our office or whatever. There's no room for us to do that. So the only difference is, where are we in the room? And how many positions, how much can we touch the person that's undergoing the medical treatment? Do we have to stay on one side of the body and just be giving Reiki? We know that Reiki goes where it's needed. So we go where we can go to put the Reiki in the body. And we know that the Reiki goes in physical, etheric, emotional, mental, causal. It goes into all the levels of a life, because it's the language of the cells, of the spirit, of the soul. It's soul language. Reiki is not with words. It's reality. Reiki is what makes stars and moons and planets and all the earth under our feet and everything that goes on in life and life and life. That's why it's so important in medicine. In an operating room, we are either stationed at the head of the patient or at their feet, depending on where the surgery is being performed. Wherever the surgery is happening is the sterile field.
We cannot be in the sterile field. Yep. No. Nice, very nice. Wow. Bueno, Reiki es Reiki. Y nuestras manos son el sistema a través del cual mandamos canalizamos, que decimos nosotros, ese Reiki. La diferencia es que lo hacemos de una forma mucho más limitada que lo que haríamos en nuestra consulta o en una sesión de Reiki normal. Por ejemplo, no hay espacio. Otra diferencia es dónde estamos y cuánto podemos tocar al paciente. Si estamos en un lado, que depende de la cirugía. A veces les dejan estar en la parte de la cabeza, a veces les dejan estar en la parte de los pies, pero que tampoco pasa nada, porque como Reiki va donde se necesita y que es algo que va tanto a nivel corporal como a nivel mental, a nivel de nuestras vidas, que es que me gusta mucho esta frase, dice, es el lenguaje del uno mismo, del alma y del espíritu. En Reiki no son palabras y es todo aquello que está bajo la luz y en la vida, y por eso es importante. Y que en los quirófanos hay una zona que es la zona que está esterilizada y que ahí directamente que no puedes estar. Entonces tienes que seguir todas esas indicaciones que en cualquier otro caso de Reiki tú eres mucho más libre de moverte a lo largo del paciente, pero que no pasa nada por eso, porque como Reiki va donde es necesario. Yeah. Qué bueno, qué Vamos maravilla. a la siguiente. Vale. En el libro nos hablas de un experimento que hay en marcha para demostrar la eficacia clínica del Reiki Médico. Pero además también recoges infinidad de testimonios que reconocen sus beneficios. Pues nos gustaría saber cómo va esa investigación. Y luego otra pregunta sería si puedes compartir brevemente pues, algún otro caso de éxito con el Reiki Médico. Dr. Feldman is going to be in Japan. Dr. Sheldon Mark Feldman. He is in my opinion, he is our Reiki angel. He is the one surgeon in the world who understands, because he can see the blessings and the benefits of his patients receiving Reiki before, during, and after surgery, during chemotherapy, after radiation, all of it. He will be speaking in Japan about the research that is just now about to begin because of COVID. COVID put everything out of whack. We could not start the research. Good thing that we didn't start and then have COVID come. All the efforts to raise the money to do this research came mostly from Reiki practitioners from around the world. The thousands and thousands and thousands of dollars that it takes to do this came from us, you, me, all of us, from all over the world. $5, $10, $100, $50. It took time to raise the money. We had to do it because the NIH, which is the National Institute of Health in the United States, has big money for research. But no research so far has inspired them to give that money to us to research Reiki. This is a first step to that big money. And Reiki will be researched. And Dr. Feldman
will speak to you all about that in Japan. What I can say is testimonials is it's unbelievable what Reiki has continued to do even through COVID. All the researchers on the team were getting Reiki every single day because they were exhausted, not doing their usual jobs. They were working on COVID. They were in the ICUs, in the emergency, exhausted. And so every day we were giving them Reiki remotely, distance Reiki. And during COVID, the angels, and I work with angels, and all my people that I train to be medical Reiki masters receive an angel that's their medical spiritual assistant. All of us need that. We need to have that. Nobody will take care of you as the Reiki practitioner in an operating room. So much is going on. You need that assistant. And during COVID, the angels have revealed to me through my teachings with others, and because I've had to move all the classes onto Zoom, they taught me, and I teach others how to do Reiki during COVID for surgery. It's amazing. And the healing that happens for people going through surgery is astounding. Thank you. Rayen, you are going to be in Japan too, no? Pardon? You are going to be in Japan. I don't know that I can come now because of the switch in the time. I hope. Okay. I hope. I am. If I want to so badly, but I have medical Reiki masters that I've trained from all over the world who are coming. Uh-huh. They're all coming. Ireland, Dubai, Wales, United States. Sure. Bueno, mientras Cristina prepara la traducción, le hemos preguntado si va a estar en Japón. Ya está, vale. No, parece que sigue. No, le hemos preguntado que sí va a estar también en Japón y dice que bueno, que espera que sí, pero que tiene muchos, ¿no? Como mucho trabajo por todo el mundo, pero que espera estar allí en Japón con nosotros. Vale, Cristina. Bueno, y que también que si no, que tampoco pasa nada, que ella ha enseñado Reiki a gente de todo el mundo. Que va a ir para Con allá. lo que además va el doctor Feldman, que es el que, bueno, de hecho es como ha empezado, diciendo que el doctor Feldman va a ir a Japón y que allí va a hablar, bueno, dice que él es su ángel de Reiki y que es el cirujano en el mundo que es uno de los cirujanos en el mundo que entiende por, el uso del Reiki médico, porque puede ver los beneficios que el Reiki tiene en sus pacientes antes, durante y después de tratamientos como quimio o radio. Dice que va a hablar en Japón de cómo va esta investigación, que no ha podido empezar por el tema del COVID. Y bueno, pues porque el National Institute of Health de los Estados Unidos, que son los que tienen el dinero para las investigaciones, pues está ahí. Entonces, esta investigación está financiada por reikistas de todo el mundo, con donaciones pues desde $10 a $100, cada uno lo que ha podido. Y que bueno, que lo que está claro es que se va a investigar el Reiki médico y que el doctor Feldman va a hablar de esa investigación en Japón. Y luego, respecto a los testimonios que le hemos pedido, dice que son increíbles, que por ejemplo, incluso durante la pandemia,
los médicos estaban exhaustos, creo que eso nos suena también aquí, y que lo que hacían era que los practicantes de Reiki médico transmitían Reiki a los propios médicos de manera remota. Dice que ella trabaja con ángeles, que son los asistentes espirituales médicos, y dice que nadie te va a cuidar como te cuida un reikista en un quirófano. Bueno, y nada, que los ángeles durante el Reiki le explicaron cómo tenía que hacer esta transmisión de Reiki, y que ella se lo ha enseñado a otros, y que es alucinante lo que ocurre a la gente que tiene esa experiencia de recibir Reiki médico. Mira, aprovecho, hago una permuta de pregunta. Ya me lo he imaginado. Claro, porque es que viene totalmente, ¿no? Y la 5 y luego hacemos la... Tú no la te 4, preocupes, ¿no? yo te traduzco. Entonces, bueno, nosotros en la asociación de Reiki tenemos, por supuesto, hay gente del ámbito médico y gente que se ha leído el libro del ámbito médico, que dicen que la alusión en este Reiki a los seres de luz, a los ángeles y tal, pues en lugar de acercar a la comunidad médica, pues que puede provocar lo contrario, ¿no? Que se alejen, que provoque rechazo. No sé qué piensas de esto. I'll tell you, Dr. Feldman says that the new medical students, and he interviews all of them, and he is raising surgeons and doctors for the future. He's one of their teachers and he mentors them. He has stated that the new medical students are open to everything. They want to know about energy medicine. How are we supposed to talk about what we do? Should we be ashamed or afraid to say who we really are? That we are spiritual healers and we aren't doing anything. We're not healing anybody. We're making it possible by using the power of the angels and the information they give us and how to direct it when we're sitting at somebody's head for 7 hours, how we are to use this energy medicine. Can we lie about what we do? I won't do it. I am who I am. You are who you are. And you are, all of us, I feel that are Reiki practitioners, we were allowed to be born because we came to save human lives in ways that have never existed as a possibility before. There are stories and prophecies about the time we're living in. And the Buddha from India, all those years ago, spoke about what is happening on the planet right now. Terror and hatred and violence and plagues and fires and floods and all of it. And said that great souls needed to be born to deal with the situation and to bring evolution at last to the human race. And they're the miracle workers, the actual miracle workers who could walk on water and be in 3 places at once and make all kinds of miracles happen, raised their hands at this big ceremony where all this was being discussed
and said, I'll go, I'll go. But the Buddha said, I'm sorry, you're not qualified, you're not brave enough to withstand what is going to happen. So there are others, he said, that will be born. And when he spoke of them, all these beings rose up into the ceremony, and I, in my whole heart and soul, believe that that's who we are. And we're a tribe, and we're a tribe, and we're all over the world, and we're spreading. The word is spreading that there is energy medicine, which is spiritual. And every single one of us is gifted in our own unique way to deliver this energy medicine, which really is, it's amazing that we got to do this. And we mustn't be afraid to say who we are. To tell you the truth, this is going to spread. It will be in Spain. It will be in every country, because the angels say it must be. This is needed. It has to happen. And we, every single one of us, you all who are doing this with me today, and all those that you represent, are on the team, the trailblazers, to lay the groundwork for a future that is really about healed life and beauty and love and joy and compassion on earth. Wow. Amazing. Madre mía. Bueno, pues ha empezado diciendo que el doctor Feldman, que él es el mentor de muchos nuevos estudiantes de medicina, le ha confirmado que estos nuevos estudiantes de medicina están abiertos a todo, incluida la medicina espiritual. Y dice que cómo se supone que vamos a hablar de lo que nosotros somos, que somos sanadores espirituales y que no debemos de avergonzarnos ni de serlos, ni de los ángeles que nos ayudan y nos guían. Se supone que debemos de mentir, pues ella no está dispuesta. Como practicantes de Reiki, estamos aquí para ayudar. Y bueno, ha comentado que hay historias y profecías de lo que está ocurriendo ahora, de la violencia, los fuegos, las sequías y las riadas. Que aquellos que podían hablar andar sobre las aguas levantaron sus manos y dijeron, voy. Pero Buda dijo, primero hay que prepararse para hacer todo este tipo de cosas. Rayen también dice que la medicina espiritual se está expandiendo y que todos los practicantes de Reiki, incluso todos, somos únicos a nuestra manera, y que no debemos de tener miedo de decir quiénes somos realmente. Y que los ángeles le han comunicado que el Reiki Médico estará presente en todos los países porque es bueno, y que una de nuestras labores como reikistas es preparar el terreno para la belleza y sobre todo me encanta esa palabra, la compasión en el mundo. Qué bonito. Qué maravilla. Bueno, voy a pasar directamente a la siguiente, porque esto habrá gente que se lo esté preguntando seguro. Cualquier persona puede estudiar y capacitarse para Reiki Médico, porque meterse en un quirófano da miedito, ¿no? Y algunos, pues, esa aversión a la sangre, a todo lo que sucede ahí, que es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte lo que pasa en un quirófano, ¿no? Entonces, cualquier persona puede capacitarse en Reiki Médico. I train as was directed by the angels. I train Reiki masters in medical Reiki.
which is all about what might happen, what is going to happen, where you are, what to watch out for, how to take care of yourself, and just logistics of what is going to happen in certain kinds of surgeries, so you don't faint. And what I have discovered is that when you're in the you're like doing Reiki, you're protected. You're not going to faint. I've been in situations that were so intense and I didn't faint. And so I speak and tell people all these experiences that I've had. Normally, I cannot look at blood. No, Reiki, like Reiki, it's the patient always concentrating. What do they need right now? I have actually walked through blood to help a patient that wasn't waking up, coming out of anesthesia. There are all these stories that I tell. So anybody can become certified to do this work as long as they're a Reiki master. And because there are, like I've been told, like 200 different Reiki lineages, I don't know. The angels told me that when they asked me to do this, train other Reiki masters, I never thought of such a thing. But then when they said I should, that it needed to happen, I asked them, are there new symbols for this? What am I supposed to do? And what they said to me, or what Gabriel, Archangel Gabriel said to me was, no, just make sure they are all attuned to Usui symbols. The ones that you use, make sure that they all have Usui symbols. So it used to be that I would then, at the in-person trainings, I would do attunements, Reiki 1, Reiki 2, Reiki Master, for all the people that came to the training. If you are attuning Reiki masters who are able to already channel all this energy, I would be exhausted and have to lie on the floor after doing that. And then I finally complained to Gabriel and he said, you know, I'm doing all this and then I'm on the floor and I can't enjoy what I just did with everybody because, and so Gabriel said, thank you. You did a good job. Now we will do it. So in the training now, everybody met an angel at the very beginning of the training. Now, at a certain point during the attunement ceremony, those angels come and everybody's attuned by their own angel to Mikhail Usui symbols. And that's what happens. Wow. So therefore, everybody can do it and knows what might happen. And you know what I mean? And if you know that the saw is going to start up and the ribs are going to be torn, I mean, if you know what's going to happen, you're prepared for it. But And they need to be, sorry, Raven, but they need to be Reiki masters before doing level 1 with you. There will be Reiki 1, not ordinary level Reiki, but there will be level 1
medical Reiki once you're master in any of the 200 lineages that you've mentioned. Am I right? Doesn't matter what they what their lineage is, they have to be Reiki masters. Level 1, no, you can't take the medical Reiki because the angels, it's for more than one reason. First of all, a person needs to have that kind of power instilled in them already. And also, how are these doctors going to feel about having somebody who's just starting out in their practice in their operating room? They have to know that these are the most professional people who have been trained and they're Reiki masters, and that's what they're called, certified medical Reiki masters. That's what they're called. Here's a certificate of what they get. Certified medical Reiki master. Yay. And this is a tool. Listen, I'm certified. And the thing is, no, we do our work without ego. There's no room for ego in Reiki. None. And if we happen to think that we are going to get into an ego headspace, those people that you were talking about earlier, those elite people in the white coats, there's no way that we're going to be able to outperform that kind of ego. I'm not kidding. How much ego do you have to pick up a scalpel and cut into a human being? You have to think a lot of yourself and believe in your own skills. And that's a good thing. That's a good thing that they do have that space, but we are the other thing. Like they can save somebody's life, give them a new heart, a new liver, a new lungs. They can do all these things now, bone grafting, this, that, the other thing. But what we are the ones that make it possible for them to look like geniuses. Because we are taking care of the part of the person that needs to heal. We make it possible for that person to have what they need to heal themselves. Thank you. Básicamente, tienes que ser maestro de Reiki de cualquier linaje, siempre y cuando venga de Usui, para poder hacer Reiki médico. ¿Por qué? Pues porque si tienes un nivel 1, primero, no estás dentro de toda esta dinámica de lo que es acabas de empezar. En el Reiki es súper importante no tener ego. Y decía Rayen, claro, eso es que decías de la bata al principio, ¿no? Que al fin y al cabo son los que tienen que coger un escalpelo y clavarlo en el corazón, en el cuerpo de una persona y operar. Ahí necesitas muchísima confianza en ti mismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es proporcionar otra cosa, proporcionamos esa energía que hace que el paciente se sane de una forma mucho más interior, por decirlo de alguna forma, mucho más espiritual. Y bueno, dice que claro, que a través de todos esos cursos, ella hace, o sea, nivel 1, nivel 2 y máster, pero de Reiki médico. Una vez que tú eres, por ejemplo, nuestros maestros de Gendai, pues una vez que tenemos eso, podemos hacer Reiki médico. Y durante ese curso de primero, segundo y maestría, ella te prepara precisamente para eso. Dice que ella le da miedo la sangre, pero que en un momento dado tuvo que entrar en un quirófano y pisar sobre la sangre para poder acercarse a un paciente que no despertaba de la anestesia. Entonces, todo es que no es entrenamiento, es toda esa preparación que se hace con ella, es lo que te va preparando para saber lo que te vas a encontrar dentro de en el quirófano. En el quirófano. Es que me sale en el teatro, porque claro, es que no, pero no es el teatro. Todo lo que te vas a encontrar,
lo que tienes que hacer, dónde te tienes que poner, lo que te puedes encontrar en cualquier tipo de cirugía. Por eso dice que estás protegido por toda esa preparación que el Reiki médico te proporciona. Y ella, por ejemplo, habla de Gabriel, que es su ángel, y que ella le preguntó que si había nuevos símbolos y que ella hacía nivel 1, nivel 2 y le dijo, bueno, pues a partir de ahora lo que vamos a hacer es que muchas gracias por todo lo que has hecho hasta ahora, nosotros cogemos un poco el relevo. Entonces, que cuando empiecen toda esta preparación de Reiki médico, cada persona conecta con un ángel guía. Entonces, dice que no hay nuevos símbolos ni nada, simplemente que hay una parte de preparación que antes hacía ella y que ahora hacen los ángeles. Pero que dentro de que esa persona es maestro de Reiki, cualquier persona puede hacerlo. Y también comenta que una persona, es que no sé si lo he dicho ya, que una persona con un nivel 1 de Reiki posiblemente no le dejarán entrar a un quirófano. No solamente que ha enseñado ya un certificado de Reiki, dice esto es una herramienta, esto es una llave que te abre una puerta de un quirófano también. Yo también lo entiendo desde el punto de vista de los médicos, pues hombre, te están diciendo que esa persona ha pasado por un proceso en el que ha aprendido, claro, ha aprendido, te vas a encontrar esto, te vas a encontrar, dependiendo de la cirugía, te vas a encontrar sangre que circula por una máquina a lo mejor. Entonces, todo eso viene por ahí. Y ahí dice que, por ejemplo, dice, no hay sitio para el ego en Reiki. Y eso hay que tenerlo muy claro. A lo mejor cuando empezamos pues estamos un poco más de novatillos, pero yo creo que cuando ya eres un máster, ya todo ese tipo de cosas las tienes mucho más claras, entonces es mucho más fácil entrar dentro de Reiki médico. Me enrollo mucho, perdón. No, está muy bien. Es que ya he hecho una buena respuesta. Vale. Es que os digo, tenía mucha chicha esto. Mola. Sí. De hecho, íbamos a hacer 1 hora y nos vamos a alargar un poco más, pero está súper interesante. Vale. Vamos ya un poco hacia la recta final. Bueno, aquí en España ahora mismo resulta inviable aplicar el Reiki médico en los hospitales. No sé si hay algún centro ahora mismo en los que se puede aplicar. Ni siquiera el Reiki pues que practicábamos en la asociación u otras asociaciones, ¿no? Entonces, pensar siquiera entrar en un quirófano es poco menos que una fantasía. No obstante, el Reiki médico, claro, también observa la aplicación a distancia. No sé si hay mucha diferencia entre el presencial y a distancia, o si ese mismo protocolo en las circunstancias en las que estamos en España se podría aplicar de alguna manera. Bueno, digo porque esto viene a colación de que, bueno, si hacemos un curso de Reiki médico aquí, ojalá en España, pero no nos dejan entrar al quirófano, por lo menos que podamos hacer a distancia, ¿no? Entonces, ver si ella ha notado, bueno, pues la pregunta esa, ¿no? Si ha notado alguna diferencia o funciona casi al mismo nivel que en presencial, un poco que nos cuente. Good questions. Well, I understand that we are trailblazing, and the possibility, not just Spain, but a lot of places, including the United States right now, it's very difficult to get into the operating room. A lot of times in America, because we have insurance companies that pay for medical treatment, and it's the responsibility of surgeons and doctors to make sure
their patients are having a good experience, which the insurance companies want to know about. The doctors want the insurance companies to be happy with how the patients are experiencing their medical treatment. So I can only really speak to America, but if patients are really insisting that they want this as part of their treatment, many times the surgeon will relent and say, okay, you can have it in pre-op and in post-op, at least. And so we have things that we can do to set up somebody to go in the operating room when we're in another waiting room until the surgery gets done, and then we go to post-op. In the meantime, during COVID, as I mentioned, we were given protocol. So actually, if you're really jammed up, it's good for the patient to tell the doctor they want this. Even if they say, oh, forget it. No, it's never going to happen. At least a seed was planted. And they'll start hearing about this more and more. Like, what are they talking about? What does it mean? Then they'll start reaching out to people like Dr. Feldman. And he is always happy to talk to other surgeons about this. You know, it's planting seeds. So in the meantime, as I was saying about COVID, amazing work has been done using the protocols that the angels gave to us. And just off the top of my head, recently, there was we get inquiries. Raven Keys Medical Reiki, my company, we are contacted by people who want teachers, they want medical Reiki for surgeries, for their family, whatever. And so somebody reached out to us in South Carolina for her husband to have medical Reiki. We don't at the moment have anybody available in South Carolina because everything is building even as we speak. So we connected her for her husband with a certified medical Reiki master in North Carolina. What happened was that the patient received the protocol, received Reiki the night before surgery in the protocol, and then received Reiki in the protocol on the day of surgery. The patient fell asleep in pre-op and was snoring for 45 minutes. And this is impossible. But he was asleep, so relaxed, they had to wake him up to go to the operating room. And so, you know, following the protocol after surgery, whatever, just as it goes. And he healed so fast, nobody could believe it. And his wife went to the CEO of the hospital with the medical Reiki book. She went with the book and gave it to the CEO of the hospital and said, listen, you have to catch up. This needs to be in this hospital. Get with the program. And, you know, and now that Reiki practitioner in North Carolina
is going to be helping somebody else in South Carolina who's a friend. Yeah, that's just one story. Pues a ver, que dice que entiende lo que pasa en España porque en muchos lugares en Estados Unidos ocurre lo mismo. Allí las compañías de seguros privados son las que están encargadas de la salud. Entonces, los médicos, por un lado, tienen que asegurarse de que los pacientes están contentos con el tratamiento y con la experiencia de ese tratamiento, no solamente con los resultados. Y por otro lado también que las compañías de seguro están contentas. Entonces dice que la clave es que los pacientes sean los que insistan en que quieren tener ese tratamiento como parte de su... O sea, ese Reiki médico como parte de su tratamiento. Tal y como está su protocolo, está el preoperatorio, la operación y el postoperatorio. Y que a veces durante la operación lo que hacen es que canalizan Reiki desde una sala adjunta, no desde el propio quirófano. Y dice que es el hecho de que los pacientes soliciten este Reiki médico es ir plantando las semillitas y llegando a la gente que realmente puede hacer algo. Y, por ejemplo, menciona que el doctor Feldman está encantadísimo de hablar con otros colegas sobre cómo el Reiki médico ayuda a sus propias pacientes. Y dice que, bueno, que en el Reikiavik Medical Center, ¿es that Reiki? ¿Es that Reikiavik Medical Center? Reikiavik Reiki International. That's my company. Reikiavik Medical International. International. Dice que allí acuden gente de muy distintos sitios para solicitar Reiki, y nos ha contado un caso de una señora de Carolina del Sur que pidió Reiki para su marido, pero como están empezando y bueno, pues no tenían a nadie en Carolina del Sur, pero le pusieron en contacto con alguien de Carolina del Norte. Y bueno, pues se hizo el protocolo y el hombre pues recibió su Reiki, y en el preoperatorio estuvo roncando, snoring, durante 45 minutos tan relajadamente que tuvieron que despertarle para llevarle a la sala de operaciones, y que curó tan rápido que nadie se lo creía. Entonces la mujer lo que hizo fue hablar con el CEO del hospital, con el libro de Rayen en la mano, enseña el libro que lo tengo arriba, Javi, y se lo dio al CEO y le dijo: ¡hala, que tenéis que espabilar, que tenéis que poneros al día! Y dice: you need to catch up. Pues eso, que tenéis que poneros al día. Así que, pues eso, la clave, pacientes que lo solicitan y plantando la semilla donde podamos. Que sí, que el protocolo es el mismo, que es el que dictaron Los Ángeles durante la pandemia, que es el protocolo a distancia. No se puede. Ok. Bueno, vamos a ir terminando ya, que nos hemos alargado un poquito, pero es que es tan interesante que estaríamos mucho más tiempo aquí. Paso por la pregunta, una que teníamos anterior, pero desemboco en la 10, ¿no? Una de las cosas, digo, para que Rayen lo sepa, una de las cosas que más ha gustado a la gente que ha leído el libro es, y que lo comentan, es ese acompañamiento, ¿no? O sea, más allá de lo que se haga, ese acompañamiento, esa cercanía, ese tener a alguien solo para ti, que es tan bonito, ¿no? Del Reiki médico. Eso como comentario. Y luego ya como cuestión final, pues un poco que nos comentes en qué punto está el Reiki médico, cuáles son los planes de futuro, alguna cosa que nos puedas adelantar, o quizá un curso en España. Y eso. Muchas gracias. Okay. Vaya, pues so excited. Okay. Yes, and yes. Having someone in the operating room with you that you
really know is there just for you as a human being is really important on its own. Yes, 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 it is. And the thing is, it's terrifying to go into the operating room by yourself. All these people, you can't see them. They're all covered up with masks and head things and everything else, gloves, and you walk in, all these sharp things are all around and all this equipment. It's overwhelming. If there's someone there who's there for you, these people are busy. The surgical team has a job to do. And I know that some people were upset that I said that medical people are cold. They're not all cold. They're busy. They're busy. They don't have time, and they don't have the space in their own hearts to deal with somebody that's crying on the operating table because they can't get a line in to give them anesthesia. All they can do is deal with the situation at hand and somehow work it out. I've seen unbelievable things. And the fact that I've been blessed to be there for someone who's going through horror is, that's just the way it is. So what a wonderful thing for the patient and for the medical staff that's there to know somebody's taking care of the patient so they can just do their job and get on with it. So there's that. And then that is something that will be investigated in the future medically. Is there a difference between someone having a compassionate companion with them? And what if the compassionate companion, besides that, is giving them Reiki? Is there a difference? This will be measured in the future as in a medical study, and we'll find out. But in the meantime, what a blessing for any patient that gets to have any one of us there, having their back and taking care of them when they're under anesthesia and they can't do it for themselves. And what if it's their time to die? Who's going to take care of that situation? Is that a terrible thing? It's a shock for the family. I went through it. My mother died on the operating table. Nobody was there for her. Do you know how that tears my heart out? She died on the operating table. But then in the big picture, is that a terrible thing? You're under anesthesia. If you have one of us, we already know in advance. I know we'll know in advance. It's never happened to me yet, but I've been told we will know in advance if somebody is going to die. And we will be able to call in all the angels and spiritual help necessary to make this be an easy thing. And then we can help the doctors if they will allow us to, because they take it really hard. If they lose a patient, it's terrible, the worst thing that could happen, because their whole thing is about saving life. And they're really serious about it, obviously. So we'll see what happens next with our adventure. Brave enough, appointed to be here on planet Earth and do this work and make the world a better place in the meantime. Because we are Reiki. We show up in anywhere. That's what we are. We're emanating that. That changes everything for everybody in the operating room. They get to remember why they went to medical school, to be a healer. And Dr. Feldman talks about that. But everybody gets to remember
why they went through all that. It's so difficult. And you know, it's like my dream for the future. It's just that we get to do what we came here to do, and that we really are successful, and that we turn everything that is difficult into a blessing. And what comes to mind right now is how COVID, the silver lining in COVID for all of us is that we were forced, or not forced, but blessed to receive protocol, spiritual protocol on how to do this, so that in places where across the world, where doctors and surgeons will not accept what we do, we can do it anyway. And they don't even have to know that this happened to their patient, unless the patient decides to say, hey, aren't you excited about how well I healed? How quickly I got out of the hospital? How I didn't need pain medication? Aren't you impressed with that? Let me tell you, I had a medical Reiki master working on me. And that's how it's all going to happen. Step by step by step by step. All of us sticking together. We are a team. We are a clan. We are Usui medical Reiki masters, and we are Usui Reiki masters on this planet. And he was a genius. And I know that he was enlightened in the moment when all the information came. But just like the Buddha, who attained enlightenment under the Bodhi tree, could not, he tried to say what had just happened. Nobody understood. So he had to start at 101, Enlightenment 101, and teach for 50 years until he got to the Lotus Sutra, in which that story appears about who we are. How come we're here? Where we came from and what we're doing. And the angels say, listen, you know, these people, as you say, the white coats in the medical world, they're not going to come looking for us. They'll probably laugh about us. Oh, who do they think they are? But it doesn't matter. It doesn't matter what they say or do or think, because if we show up in their lives, even if we are working on their patients and they don't know about it, they're going to be affected by the energy called Reiki, the universal life force energy in the universe. And the angels told me that Reiki is the manifestation of E equals MC squared. E equals MC squared is a formula, and Reiki is the reality of what that formula is. We bring energy down out of the universe to affect matter. And then it's the Seiheki is like the divine consciousness of the universe. And that's what's happening. We are delivering E equals MC squared in medicine. That's what we do, and that's what we're going to do. And we're not going to be defeated by anything. I rest my case. When are you coming to Spain to tell us all that? Raven, we want you here in Spain. Yes. Bueno, la respuesta a esta pregunta, que sí, sí y sí. Que claro, que saber que vas a una operación y que tienes a una persona que te cuida simplemente por ser un ser humano, que no está ahí porque es alguien de tu familia, sino simplemente por el hecho de ser. Y ya por ese hecho eres importante, es una maravilla. Claro, es horroroso, bueno, es terrorífico entrar en una sala de operaciones porque entras, están los médicos cubiertos con las mascarillas, con todo, el equipo, ves todo el equipo médico, todos los utensilios, que no se llaman utensilios, pero no me sale la palabra en castellano. Instrumentales. Todo el instrumental, gracias, Tote.
y que claro, pues que es algo que impresiona y sobre todo pues que ves que todas estas personas están ocupadísimas, que no es que no te quieran hacer caso, es que tienen que hacer otras cosas para que la operación vaya bien. Pues claro, no tienen tiempo para ti y a lo mejor tú entras en pánico y bueno, tener a alguien que se encargue de ese miedo de ese paciente también es bueno para los propios médicos. Y que bueno, en el estudio este que se está preparando, quieren investigar también la diferencia entre tener un acompañante en esas condiciones y tener un acompañante que al mismo tiempo está dando Reiki médico. Para ver un poco si hay diferencia entre uno y otro. Y también dice Rayen, y bueno, hay operaciones que salen bien, pero hay otras que salen mal. Por ejemplo, ella habla de su madre que murió en una mesa de operaciones. Entonces, incluso para los propios médicos es devastador que se les muera un paciente, porque la medicina consiste en salvar vidas, no es fácil para ellos perder pacientes. No solamente cómo se siente esa persona que muere, o aunque esté bajo los efectos de la anestesia, sino también por los médicos. Que como reikistas tenemos que hacer el mundo un lugar mejor y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo. Es que utiliza blessing. Blessing es como una bendición. Pero, es decir, pues eso, que a través del Reiki y toda esa energía la gente se sienta mejor. Es que no sé cómo explicarlo. Dice que bueno, que paso a paso tenemos que trabajar todos juntos y que somos los maestros de Reiki de Usui. Es toda una arenga esto, ¿eh? Que somos, bueno, que nosotros no, son maestros de Reiki y que exactamente igual que cuando Buda tuvo su revelación no le entendieron, pues que a nosotros tampoco nos entienden, pero que eso no tiene que hacer que dejemos en nuestro empeño. Dice, nosotros somos quienes somos. Y la gente, la gente con los de la bata blanca, yo es que no lo digo porque yo en el trabajo también llevo bata blanca. Puede que se rían de nosotros, pero no importa. Nosotros transmitimos Reiki al paciente y en esa transmisión de Reiki también le llega al médico. Es una generosidad tal que no solamente es lo que le llega al paciente, sino también toda esa atmósfera que se crea en el quirófano y que también afecta a los médicos. Y ya por último, dice que bueno, que el Reiki realmente no es nada más que la realización de esto que decía Einstein de E es igual a mc cuadrado. Es decir, lo que estamos haciendo es transmitir esa energía. Para nosotros es una energía divina que hará que no nos demos por vencidos y que no seamos vencidos. But she hasn't told us if she's coming to Spain, and we're all expecting that. Are you coming to Spain, Raven? Yes. Come to stay where? In We'll find a Spain? place. Are you saying I should come to Spain? Yes, you should come to I Spain. would love to come to Spain. I would love to come. Yes, we could have you be interpreting the whole time. I don't know. Maybe you see the recording and you say like, oh, she missed that and she missed that. So really sorry if I missed something important. Everything happens exactly as it's supposed to. You know, that's how I feel about it. It's like the information comes what's meant to be. I woke up so early, like so nervous, like, oh my gosh, I have so many things I want to share and I hope I say the right things. And I was praying, please, Goddess, let me say the right things. It's like, there's so much to this. But I was emailing these two guys. I was emailing these two guys at about 12:30 at night saying, I'm very nervous. Is everything okay? Is everything under control? Like, I know that they have everything under control because they're like great at this and they have experience, but like. Well, I really appreciate the time that I got to spend with you. And, you know, the thing is that this can happen
it doesn't matter where a person is. Like I've had medical Reiki trainings because of COVID on Zoom, people from 7 countries, you know, in the same class. And so, you know, it's like we always get blessings no matter what is happening, even in the middle of a crisis, like a world crisis, like COVID, we receive blessings. And, you know, doctors find out about us. And there were people in the medical world who were receiving Reiki. They didn't even know what it was, but they were, you know, so exhausted and so everything that through my company, that there's a division in Ireland, and the person in Ireland set up a system whereby wherever you were in the world, if you were working on COVID as a medical person and like at your wit's end, at least at where the research is going on for us now with Dr. Feldman, the lead investigator on our research was in touch with the hotline people for the medical staff that were like, you know, devastated. They were exhausted. They were freaked out. They were really traumatized, and they were all getting Reiki. They would, you know, this woman in Ireland set up a system. She had all these volunteers. If you were in New York and you needed Reiki at 3 o'clock and somebody in Ireland was ready to do it, or Timbuktu, Spain, wherever they were, it would work out. So people were getting Reiki. And so doctors are finding out about it. We all we need to do, as far as I'm concerned, is have confidence. We are not here on a false mission. We're here in answer to the call. We said we would come. We stood next to each other in a huge crowd of light beings. We said, okay, I'll see. And even us, like imagine we who have been on this call today, on this Zoom, we imagine how we must have laughed when we said, guess what we're gonna do? We're gonna really make a big difference in a way that doesn't even exist. Nobody could imagine that you could be in different countries and make something amazing happen that's gonna affect the future, and starting in this now. We have a lot of work to do, and we stick together and encourage each other, because there's no lying about it. This is a hard mission. It really is. And I've been laughed at, yelled at, ridiculed, looked down upon, everything you can think of. But what matters to me is the patient of this doctor that's about to get on an operating table. And I know what that means. And I'm not going to abandon them no matter what. And I don't care who what says to me, nothing. It doesn't matter. I'm here. And that's one of the things we say. I am Raven and I am here. And we say it over and over in the training at certain points to affirm, I am here. I am here, and we're here. So congratulations to all of us, right? Look what we just got to do. Pues nada, que dice que a través de Zoom ha formado a gente de distintos países, y que incluso en esas condiciones tan extrañas que tuvimos durante el COVID, pues que fue algo muy satisfactorio, y que durante ese tiempo hubo una persona en Irlanda que hizo como una línea en la que llamaban el personal médico, que estaba exhausto, estaba muy, muy cansado, entonces se ponían en contacto a través de esa persona, y bueno, pues alguien les daba Reiki, y que eso también se va en Irlanda o en Tombuctú, donde fuera, y que eso también se va a reflejar en el estudio que están haciendo. Dice que bueno, que somos nosotros, que hay un montón de seres de luz con nosotros, y que no estamos en una misión fallida, que estamos en distintos países y que tenemos que trabajar duro y juntos.
y que aunque se rían de ella, que a ella lo que realmente le importa es la persona que entra en el quirófano, y que ella siempre se dice, estoy aquí. Y que para mí es todo, entrar con mucha fuerza dentro de un quirófano, y que enhorabuena a todos los que estamos aquí intentando hacer del mundo algo un poquito mejor. Así que nada, Zoom, nos queda Zoom. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizada aquí esta entrevista. Muchísimas gracias, Rayen. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your words, your work, your time, and your hope. Thank you so much. If you need me, just send me an email. I'll fly over. Okay. We keep in touch, okay? Thank Okay. you, and bye-bye. Congratulations. Good work. Thank you. Mwah. Thank Gracias, you. Cristina. Bye. Gracias, Bye. Javi. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Thank you.